Сергей Викторович, западные СМИ сообщили, что ваш визит в Судан совпал с пребыванием здесь западных дипломатов. По вашим оценкам, в какой мере на сегодня на Судан оказывается давление извне и как это может повлиять на отношения России и Судана? Я слышал про визит 5 или 6 западных дипломатов, в том числе представителей Евросоюза. И, как я понял, эта же группа была в период или накануне нашего визита в Мавританию. Вообще такое впечатление, что они преследуют нас по следам, по крайней мере, когда мы где-то пару месяцев назад были с визитом в Южноафриканской Республике, уже на следующий день туда приехала большая команда западных представителей, включая господина Борреля, который ради этого случая покинул цветущий сад, отправился в то, что он называет джунглями, для того, чтобы попытаться внести разлад в наши отношения с африканскими друзьями. То, что наши западные коллеги с таким упорством, с таким нахрапом, я бы сказал, гоняются по всему миру, чуть ли не еженедельно, требуя осуждения Российской Федерации, говорит о некоторых вещах. Во-первых, если они так стараются, значит, они чувствуют, что они не правы. И надо постоянно напоминать всем государствам разных континентов о том, что требуется от них выступать с антироссийских позиций. И во-вторых, конечно, если бы наши западные коллеги применили хотя бы 1000-ную долю своих нынешних усилий для того, чтобы последние 8 лет убеждать все страны мира выступить в пользу немедленного выполнения Минских договоренностей, и не было бы нужды в нашей специальной военной операции, хотя, как мы теперь понимаем, выполнение Минска-2 совсем не входило в планы Запада, а в его планы входило подготовить Украину для гибридной войны против России с целью устранить конкурента на мировой арене. Вот и все. Вопрос о том, насколько это повлияет на наши отношения с африканскими странами, все то, что мы ощущаем, слышим, видим, говорит о том, что это не окажет никакого негативного влияния на наши связи. As for the question of what steps Russia and Belarus are taking to counter the expansion of NATO, frankly, one of the main reasons why we were forced to launch a special military operation, as President Putin explained in detail and more than once, is precisely because the West grossly violated its own assurances that NATO would not expand even further per inch, as they told the Soviet leadership. They then violated their obligations under the founding Russia-NATO Act, which contained an obligation not to permanently deploy significant combat forces on the territory of the new members. Then they crossed all the red lines, spitting on their own commitments and on our repeated warnings that drawing Ukraine into NATO would be absolutely unacceptable and cannot remain without consequences. And the West not only ignored all these warnings, and it did not just begin to master Ukrainian territory militarily, but it also actively encouraged neo-Nazi tendencies in the theory and practice of the Ukrainian regime. After the coup d'etat, which by all indications could not have taken place without the consent and support of the United States, Europe swallowed it all. Despite the guarantees that Europe gave regarding the settlement of this crisis, these guarantees were ignored. The coup d'etat took place the morning after these guarantees were signed. The subsequent development of events is such that Frank Russofebs came to power, proclaiming the goal of expelling Russians from Crimea. You know the rest. And, of course, some said that it was a long time ago. Now everything is supposedly developing differently.
убедить перед This is how they tried to convince us before the last events of last year. когда мы надеялись еще все-таки When we still hoped to start a discussion about security guarantees on the European continent. но все это было на фоне того, All this was against a backdrop of how the same Zelensky, who was elected, like Poroshenko, сказать, на лозунгах, on slogans about establishing peace in the Donbas. вместо того, чтобы следовать Instead of following his election promises, на мгновенно переродился и he was instantly reborn, еще в 21 году and in the fall of 2021, уже заявлял о том, что если кто-то чувствует he declared that if someone feels Russian in culture, по языку, language, traditions, пусть эти люди убирают. then let these people get out of Ukraine to the Russian Federation. Все это All this was accompanied by complete silence on the part of the West, although, I incorrectly said, this was not accompanied by silence, it was encouraged by the West. поскольку Запад Thus, тем самым реализовывал свою задачу сделать из the West was realizing its task to make Ukraine not just anti-Russia in the abstract sense, антироссию в смысле нанесения ущерба, but to harm the legitimate interests of the Russian Federation, в смысле ослабления to России. weaken the Russian Federation. Ну и как сейчас And, уже откровенно признано, as both political scientists and some Western politicians now frankly admit, нанесению to стратегического inflict a strategic defeat on the Russian Federation, и, в общем-то, даже с прицелом на то, with an eye to calling into question its territorial integrity. это люди, These are people who are absolutely presumptuous. это люди, которые ставят свои These are people who place their insatiable political ambitions, попытку реализации своего чувства, their attempt to realize their sense of superiority, свои колониальные и неоколониальные their colonial and neo-colonial dreams and their illusions above the interests of their own peoples. I hope that sobering will come to them. по крайней мере, At the very least, делать все, чтобы наши we will do our best to make our colleagues from NATO and the European Union sober up as soon as possible.